It is 3:17 a.m. The room is completely dark, the world outside is silent. And in that silence, a terrifying thought creeps into your mind. You know exactly what is wrong with your life. You know the exact relationship you need to leave. You know the exact habit that is destroying your potential. You know exactly who you are pretending to be. But tomorrow morning, the sun will rise. You will get out of bed. You will look in the mirror. And you will lie to yourself again. You will manufacture a brilliant, logical excuse to stay exactly where you are. But it gets worse. You are not just lying to yourself. You are an architect. You have spent years building a massive, invisible labyrinth inside your own mind. A maze designed for one specific purpose, to keep the truth hidden at the center. Why do we do this? Why do intelligent, capable men willingly construct prisons of self-deception? You think you are protecting your peace. You think you are just buying time until you are ready. You are not. You are protecting your ego. The truth is a blade, and the ego is terrified of getting cut. 2,000 years ago, the ancients had a warning. They understood that the greatest threat to a man's life is not his enemies. It is his own capacity for delusion. Look at your own life right now. Be honest with yourself. How many times have you said you will start tomorrow? How many times have you said, it is not that bad? How many times have you said you just need to figure things out first? These are not plans. These are anesthetics. Cheap emotional painkillers you swallow to avoid the brutal surgery of reality. In the winter of 1913, one of the greatest minds in history sat alone in a room, terrified. Carl Jung was a brilliant psychiatrist. He had fame, he had respect. He had everything a man is supposed to want. But he knew, deep in his bones, that he was living a lie. His entire academic career felt like a performance. He realized he had built a labyrinth of intellectual theories just to avoid facing his own soul. So, he did something radical. He stopped running. He sat down at his desk, opened a red leather journal, and forced himself to descend into the darkest corners of his own mind. He called it the confrontation with the unconscious. He willingly walked into the center of his labyrinth. And what he found there changed psychology forever. He discovered that the human mind is a master of disguise. We do not just lie to ourselves out of weakness. We lie because the truth requires sacrifice. The truth requires you to kill the person you were yesterday. And the ego would rather live in a comfortable hell than face the uncertainty of heaven. Look closer. The walls of your labyrinth are not made of stone. They are made of rationalizations. The first wall is the lie of tomorrow. You tell yourself you will handle it tomorrow. Tomorrow is the ultimate graveyard of human potential. Tomorrow is a fantasy. It does not exist. It is a psychological trick your ego plays to relieve the pressure of the present moment. When you promise yourself you will do it tomorrow, you get a cheap hit of dopamine today. You feel the relief of taking action without actually doing anything. It is a pathetic transaction, and you fall for it every single time. The second wall is the lie of complexity. You tell yourself your situation is unique. You tell yourself it is complicated. It is not complicated. You are just afraid. Complexity is a hiding place for cowards. You know exactly what you need to do. Leave the relationship. Quit the job. Put down the bottle. Stop the distraction. The action is incredibly simple, but simple does not mean easy. So you pretend it is a complex puzzle that needs more analysis. You do not need more analysis. You need courage. The third wall is the lie of victimhood. You convince yourself that you are trapped by circumstance. You blame your past. You blame the economy. You blame your partner. You blame society. This is the thickest wall in the labyrinth, because as long as someone else is to blame, you do not have to take responsibility. You get to play the tragic hero in a story of your own making. But a victim has no power. If you are not the architect of your own ruin, you cannot be the architect of your own rescue. Let that sink in. Your intellect, your sharp, analytical mind, is actually your greatest enemy here. You use your intelligence to build more complex lies. You analyze the situation from every angle. You research. You read philosophy. You watch videos just like this one. You think this is progress. It is not. You are just redecorating your cell. You are intellectualizing your pain so you do not have to feel it. You are negotiating with reality. And this is where everything changes. Reality does not negotiate. The truth does not care about your timeline. It does not care that you are tired. It does not care that you are not ready yet. Every day you spend wandering in the labyrinth, pretending the monster at the center does not exist. You are bleeding. You are bleeding time. You are bleeding self-respect. You are bleeding the exact life you were meant to live. You know this is true. You have always known. The heavy, sinking feeling in your chest when you are alone with your thoughts is the proof.
That discomfort is the truth knocking on the door. But you refuse to answer. You turn up the music. You scroll on your phone. You numb the pain. Because facing the truth means admitting that your suffering is your own fault. The Stoics warned against this sweet poison of delusion. Seneca wrote that men are often more afraid of the cure than the disease. He understood that the medicine of honesty burns. It scorches the throat. It shatters the false image of who you think you are. But that burn is the only thing that cleans the wound. The labyrinth is comfortable. It is familiar, but it is still a prison, and you are the one holding the key. The dominoes are falling. You are standing at the edge of the maze. You have a choice. You can keep walking in circles. You can keep telling yourself the same comfortable lies. Or you can finally stop. Stop moving. For the first time in your life, stand perfectly still inside the maze. The walls are towering above you. The air is thick with the excuses you have been breathing for years. What happens if you stop moving? What happens if you sit down and look at the walls? You will realize they are paper thin. You built them out of fear. But fear of what? This raises a question that philosophers have argued about for centuries. Why are we so terrified of the truth? You think you are afraid of failing. You think you are afraid of getting hurt. You are not. You are afraid of the ego death that precedes transformation. You are afraid of looking in the mirror and admitting the hardest truth of all. I have wasted years of my life. Let that sink in. The deepest pain in the human experience is not physical agony. It is the realization of wasted potential. It is the agonizing grief of realizing you were the author of your own misery. And to avoid that specific searing pain, you built the labyrinth. 2,000 years ago, someone understood this perfectly. His name was Epictetus. He was not an emperor. He was not a wealthy aristocrat. He was a slave. His leg was broken by his master, leaving him crippled for life. Epictetus had every right to build a labyrinth of victimhood. He had every right to drown in the lie that the world had ruined him. But he refused. He chose the blade of reality over the blanket of delusion. Epictetus taught a masterclass in psychological survival. He stripped away the narrative. He did not say, "My cruel master is destroying my life." He said, "I control my mind. I do not control my leg." It sounds so simple, but it is the most lethal weapon against self-deception ever forged. It is called objective reality. And it is the only thing that can tear down the walls of your maze. But that's not even the real lesson. The real lesson is something far more disturbing. Epictetus realized that most men are not physically enslaved. They are psychological slaves. They are chained to their own comforting lies. He wrote, "First say to yourself what you would be, and then do what you have to do." Read that again. Do what you have to do, not what you feel like doing, not what is comfortable, not what you will do tomorrow, what you have to do right now. But you cannot do what you have to do until you see clearly. And you cannot see clearly as long as you are defending the fantasy version of yourself. This is the core of the sickness. You have a fantasy self. The fantasy self is the guy who wakes up at 5 a.m. tomorrow. The fantasy self is the guy who finally quits the addiction next week. The fantasy self is the guy who tells the truth when the time is right. You love the fantasy self. You protect him. You let him make all the promises. And this is where everything changes. You must kill the fantasy self. He is not real. He is a ghost. He is the warden of your prison. As long as you believe the fantasy self will save you tomorrow, the real self does not have to do the grueling work today. Imagine the drawbridge of your inner fortress. You have left it down. The fantasy self marches in every night and tells you a beautiful story about how great tomorrow will be. And you fall asleep, comforted. You are practicing death while you are still alive. You are living in a hypothetical future while your actual present burns to the ground. Now, pay attention. This is the part that matters. How do you dismantle the labyrinth? How do you evict the fantasy self? You do not need motivation. Motivation is a chemical trick. You need a surgical procedure. Step 1 is radical deconstruction. You must stop using adjectives. Adjectives are the bricks of the labyrinth. You say, "My relationship is incredibly complicated and emotionally draining." That is a lie. That is a story. Strip the adjectives. I am in a relationship. I do not want to be in it. I am staying because I am afraid to be alone. That is the truth. You say, "My career path is confusing and the market is terrible." Lie story. Strip it down. I hate my job. I am not developing new skills. I am choosing the safety of a paycheck over the risk of starting over. Feel the weight of those statements. They are heavy. They are brutal. They do not leave any room for negotiation. But inside that brutality, there is a strange cold peace. When you stop fighting reality, when you stop spinning stories to protect your ego, the anxiety begins to evaporate.
Anxiety is the friction between the truth and the lie. Remove the lie and the friction stops. Step 2 is the acceptance of the shadow. Carl Jung warned us about this. When you wander the labyrinth, you are trying to keep your shadow hidden. Your selfishness, your cowardice, your jealousy, your laziness. You push them into the dark. But the dark is where they grow. The dark is where they control you. To destroy the maze, you must invite the shadow into the light. You must look at yourself with cold, unforgiving eyes and say, yes, I am lazy. Yes, I have been a coward. Yes, I let them walk all over me. This is not weakness. This is the beginning of wisdom. Only a king can look at his ruined kingdom and admit he caused the destruction. A weak man blames the weather. A king looks at the ashes, takes a deep breath, and begins to rebuild. And once you see this, you cannot unsee it. Every time you try to tell a comforting lie, the blade of awareness will cut it down. You will feel the urge to say, I'll start on Monday, and instantly, the ancient alarm will ring in your mind. You will recognize the architect trying to build another wall. The truth is terrifying, because if everything is your fault, then no one is coming to save you. But it is also the most liberating force in the universe. If no one is coming to save you, then you are the only one with the power to do it. Bạn phải trở nên tàn nhẫn với chính tâm trí mình. Mê cung được xây dựng qua nhiều năm. Nó sẽ không sụp đổ chỉ vì bạn cảm thấy có động lực trong một ngày. Nó sẽ sụp đổ vì bạn quyết định đốt cháy nó. Và để đốt cháy nó, bạn phải thay đổi mối quan hệ của mình với nỗi đau. Bạn đã dành cả đời để chạy trốn khỏi nỗi đau của sự bất tài của chính mình. Bạn đã xây dựng mê cung để trốn tránh nó. Nhưng người xưa đã biết một bí mật. Nỗi đau của sự thật không phải là sự trừng phạt, nó là một lò rèn. Đó là ngọn lửa duy nhất đủ nóng để đốt cháy sự yếu đuối. Bạn có sợ hãi thời gian bạn đã lãng phí không? Tốt. Hãy để nỗi sợ hãi đó đánh thức bạn. Bạn đã hủy hoại một mối quan hệ vì cái tôi của mình. Tốt. Bạn vừa học được cái giá của niềm kiêu hãnh. Bạn đã thất bại trong một việc mà bạn đã nói với mọi người rằng bạn sẽ chinh phục. Tốt. Mặt nạ đã vỡ tan. Bạn đã thoát khỏi gánh nặng phải trông hoàn hảo. Bạn có kiệt sức vì những lời bào chữa vô tận của chính mình. Tốt. Nỗi đau của sự giả vờ cuối cùng cũng nặng hơn nỗi đau của sự thay đổi. Bạn có xấu hổ về con người bạn ngày hôm qua không? Tốt. Sự xấu hổ là mồ hôi của một tâm hồn đang phát triển. Đây là thuật giả kim của tâm trí tối cao. Bạn lấy những phần tồi tệ nhất trong thực tế của mình. Bạn lấy những thất bại của mình. Bạn lấy sự hèn nhát của mình. Bạn lấy những năm tháng bạn đã vứt bỏ. Và bạn sử dụng chúng làm nhiên liệu. Những người theo chủ nghĩa khắc kỷ gọi đây là amor fati, tình yêu số phận. Nhưng đó không chỉ là yêu những gì thế giới làm với bạn. Đó là yêu sự thật tàn khốc về những sai sót của chính bạn. Đó là nhìn vào đống đổ nát của những quyết định tồi tệ của bạn và nói, đây là của tôi. Khoảnh khắc bạn nhận trách nhiệm về thiệt hại sẽ ngừng kiểm soát bạn. Câu chuyện nạn nhân bốc hơi, lời nói dối về sự phức tạp bị đốt cháy, lời nói dối về ngày mai tan vỡ. Marcus Aurelius hiểu cuộc chiến này. Ông không viết nhật ký riêng cho khán giả. Ông viết nó để săn lùng những lời nói dối của chính mình. Ông viết, đừng lang thang nữa, bạn sẽ không đọc được sổ tay của mình đâu. Hãy bận rộn với mục đích sống, vứt bỏ những hy vọng trống rỗng. Ông là hoàng đế của thế giới đã biết. Nhưng ông biết rằng, nếu ông nói dối chính mình, ông không khác gì một nô lệ đội vương miện. Ông ra lệnh cho mình ngừng hy vọng. Hy vọng là chiến lược của kẻ ăn xin. Một vị vua không hy vọng những bức tường mê cung của mình sẽ sụp đổ. Ông nhặt một cái búa. Điều gì xảy ra khi bạn cuối cùng ngừng chạy? Điều gì xảy ra khi bạn bước vào trung tâm của mê cung? Bạn mong đợi tìm thấy một con quái vật. Bạn mong đợi bị sự thật hủy diệt. Nhưng bạn không bị. Bạn tìm thấy cốt lõi nguyên vẹn, chưa bị phá vỡ của con người thật của bạn. Bạn nhận ra rằng chưa bao giờ có con quái vật nào. Chỉ có bóng tối của chính bạn, chiếu lên tường bởi ngọn nến của nỗi sợ hãi. Khi bạn quay lại và đối mặt với nó, những bức tường của sự hợp lý hóa sẽ sụp đổ. Toàn bộ kiến trúc của sự ảo tưởng sẽ tan thành bụi. Và đứng trong đống đổ nát của mê cung của chính mình, bạn nhận ra một điều sâu sắc. Bạn nhẹ nhàng hơn. Bộ giáp tự lừa dối mà bạn đang mang đã đè bẹp bạn. Bạn kiệt sức không phải vì thế giới, mà vì nỗ lực duy trì lời nói dối. Các thiền sư đã biết điều này. Họ dạy rằng tâm trí ồn ào nhất là tâm trí đang bảo vệ một ảo ảnh. Khi ảo ảnh bị bỏ rơi, tâm trí trở nên tĩnh lặng. Không phải thông qua thiền định, không phải thông qua các bài tập thở, mà thông qua việc cắt đứt lời nói dối một cách tàn khốc, ngay lập tức. Lưỡi dao sự thật cắt đứt nút thắt mà suy nghĩ quá nhiều không bao giờ có thể gỡ bỏ. Sáng mai bài kiểm tra lại bắt đầu. Mặt trời sẽ mọc, báo thức sẽ kêu. Và bóng ma của bản ngã tưởng tượng sẽ ngay lập tức thì thầm vào tai bạn. Nó sẽ nói với bạn rằng sàn nhà quá lạnh. Nó sẽ nói với bạn ngủ thêm 5 phút nữa. Nó sẽ nói với bạn rằng cuộc trò chuyện khó khăn có thể đợi đến thứ hai. Đừng tranh cãi với nó, đừng phân tích nó. Bạn không thể suy nghĩ vượt qua lời nói dối. Bạn chỉ có thể hành động vượt qua nó. Hành động là lưỡi dao tối thượng. Khi bạn đặt chân xuống sàn lạnh, mê cung sẽ tan vỡ.
Khi bạn nói ra sự thật khó chịu, xấu xí, những bức tường sẽ tan biến. Đây là nghệ thuật cổ xưa của sự trung thực triệt để. Bạn ngừng bảo vệ cái tôi, bạn để nó bị cắt, bạn để nó chảy máu, bởi vì cuối cùng bạn hiểu rằng cái tôi không phải là bạn. Tâm trí bạn là một đấu trường. Trong nhiều năm, bạn đã để sự hèn nhát ngồi trên ngai vàng. Bạn đã để nỗi sợ hãi quyết định kiến trúc cuộc đời bạn. Kỷ nguyên đó kết thúc hôm nay. Bạn không cần đọc thêm một cuốn sách nào nữa. Bạn không cần xem thêm một video nào nữa. Bạn đã biết chính xác những gì bạn phải làm. Điều duy nhất còn lại là làm nó. Vì vậy, tối nay, khi đồng hồ điểm 3:17 sáng, và thành phố bên ngoài hoàn toàn im lặng, và cơ thể bạn đang chìm vào nệm trong bóng tối, trải nghiệm sẽ khác. Sẽ không có chiến trường trong đầu bạn. Sẽ không có mê cung nào để điều hướng. Bởi vì bạn đã ngừng chạy. Bạn đã nhìn thẳng vào sự thật đáng sợ, và bạn không chớp mắt. Tiếng thì thầm sẽ biến mất, thay thế bằng sự im lặng lạnh lẽo, nặng nề, đẹp đẽ của một người đàn ông không còn gì để che giấu với chính mình. Pháo đài bên trong đã an toàn.